Same. Honestly, is there anything better than breakfast najutuk? I don't think so. I think it's my favorite breakfast. And I'm like, what? You know, it's not like she was a flashy old lady. She was just a humble ibu, just walking on the streets. And I tried to give her 10,000 back, and she was like, no problem, just take the 20. Halo guys, balik lagi di Lagi Rame. Guys, jujur deh, pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh kayak robot? Bangun pagi, macet-macetan, kerja dikejar deadline, pulang malam, terus besoknya diulang lagi sampai lo lupa caranya senyum. Kalau lo ngerasain itu, lo nggak sendirian. Tapi anehnya nih, banyak banget orang dari negara-negara maju, kayak Amerika, Eropa, Rusia, yang negaranya tuh katanya dreamland banget, justru kabur ke Indonesia buat nyari satu hal, kewarasan. Iya, lo nggak salah denger. Waras. Hari ini gue bakal bedah sebuah fenomena menarik dari curhatan banyak bule yang bilang, gue kira negara gue udah paling maju. Tapi pas nyampe Indonesia, gue baru ngerasa bener-bener hidup. Kok bisa? Padahal kita sering ngeluh macet lah, polusi lah. Tapi di mata mereka, Indonesia itu obat. Yuk kita bahas. Pertama, kita harus paham dulu mindset mereka. Di barat sana, hidup itu seringkali diukur pakai angka. Waktu adalah uang. Kebahagiaan adalah pencapaian karier. Bahkan dari kecil, anak-anak udah diajarin buat kompetisi, bukan kolaborasi. Akibatnya apa? Stres, anxiety, gangguan kecemasan. Itu angkanya tinggi banget di sana. Hidup tuh berasa kayak checklist. Lulus, kerja, nikah, punya rumah, pensiun, mati. Garing banget kan? Nah, pas mereka mendarat di Indonesia, culture shock-nya tuh bukan karena kita terbelakang, tapi karena kita manusiawi. Mereka kaget lihat orang sini yang masih bisa ketawa-ketiwi padahal tanggal tua. Mereka bingung lihat kita bisa nongkrong berjam-jam cuman buat ngopi dan ngobrol ngalor ngidul tanpa mikirin produktivitas. Buat mereka yang biasa hidup kayak mesin, suasana santuy di Indonesia ini tuh kayak healing massal. Mereka nemuin kalau hidup itu gak melulu soal ngejar target, tapi soal menikmati momen. Ada satu cerita mind-blowing yang gue tonton. Jadi ada bule cowok, dia naik ojek pangkalan ke mall. Pas nyampe, dia baru sadar dompetnya cuma ada duit 100 ribuan. Dan si tukang ojek juga nggak ada kembalian. Tiba-tiba, datang seorang ibu-ibu, penampilannya sederhana banget. Dia nyamperin dan langsung ngasih duit 20 ribu ke bule itu. Si bule kaget dong. Dia nanya ke tukang ojek. Tukang ojek bilang cuma 10 ribu. Terus si ibu tadi bilang, udah, ambil aja 20 ribunya. Terus dia kabur gitu aja. This is what I love about Indonesia. I just caught this motorbike taxi back to the mall. I didn't book the guy. I just saw him on the street. And I said, dude, can you take me to the mall? And he's like, okay, okay. So jump on the back of his bike and I get to the mall. I check my wallet and I've only got 100,000. Like, obviously I'm not going to give him 100 for a 2-minute drive. And so I'm asking a few people, you got change? Can you help me out? 100 ribu, ada kembalian. This old lovely lady, this Ibu, sees me and she gives me 20,000 rupiah, 20 ribu rupiah. And then she calls out to the guy, goes, how much is it? And he says, 10 ribu, it's only 10,000. And then the old lady goes, oh no, just take 20. And I'm like, what? You know, it's not like she was a flashy old lady. She was just a humble ibu, just walking on the streets. And I tried to give her 10,000 back, and she was like, no problem, just take the 20. And she walked away. You know, she ran away, basically. I was like, what just happened? Kindness on the street to help this random dude who's asking for change. That's one of the great reasons I live in this country, is this sense of support and kindness and help for the community. Yes, very blessed. Okay, 3. Terus ada lagi nih cerita dari mbak-mbak bule asal Islandia. Dia cerita soal 3 hal yang bikin dia syuk berat di Indonesia. Pertama, budaya ngasih kado. Dia kaget banget. Tiap kali bertamu atau ketemu orang, dia selalu dikasih sesuatu. Pulang-pulang bawa tentengan. Sekarang dia jadi ketularan. Kemana-mana bawa buah tangan. Kedua,
hierarki panggilan. Di Islandia, lu bisa manggil semua orang, bahkan presiden, pakai nama depan doang. Di sini, waduh, salah panggil bisa awkward. Ada pak, bu, mas, mbak, kakak, adek, om, tante. Ribet? Mungkin. Tapi buat dia, ini bentuk respect yang unik. Dan yang ketiga, dia bilang makanan Indonesia itu fucking delicious. Dia baru paham kenapa di budayanya orang jarang berdoa khusyuk sebelum makan. Mungkin karena makanannya nggak enak-enak amat. Tapi di Indonesia, rasanya bikin lo pengen bersyukur tiap suapan. Okay, 3 culture shocks I've gotten by living in Indonesia. Stuff that I've noticed. First of all is the gift-giving culture. Wow, I've gotten so many gifts. I always get a gift everywhere, anywhere I go. I'm always like, I ask my husband like, okay, should I prepare a gift? And he's like, no, just like do as you do, da da da. Then I arrive somewhere and bags and bags of gifts. It's beautiful, it's wonderful, and I've gotten the hang of it now. I always bring a gift, obviously. I try. Second one is the hierarchy. So there's a specific form of addressing everyone based on age, based on position, based on all that. And we have none of that back home in Iceland, like none. Like you call everyone by their first name, like almost even the president. Third one is the food. The shock that I've had is by how fucking delicious it is. And now I understand why in my culture we don't like I don't want to say this, but we don't have like the what's it called, tradition of like thanking for the food and everything. Kesederhanaan kita itu kadang jadi atraksi wisata buat mereka. Ada klip di mana sekumpulan turis Belanda ngumpul rame-rame cuman buat ngeliatin warga lokal giling padi. Buat kita yang tinggal di desa, ngeliat orang ngegebot padi atau mukul padi biar rontok, itu mah pemandangan sehari-hari. Bosen malah. Tapi buat mereka, itu atraksi magis. Mereka sampai nyoba ikutan mukul-mukul padi itu, ketawa-tawa girang banget. Di situ kita sadar, kebahagiaan itu kadang bukan soal gadget terbaru atau mobil mewah. Dengar suara ayam berkokok pagi-pagi, ngopi di teras lihat sawah, atau sekadar disapa, "Mister, mau kemana?" sama bocah-bocah di pinggir jalan. Itu udah cukup buat ngisi baterai jiwa mereka. Gimana menurut lo? Lo punya pengalaman unik ketemu bule yang kaget sama kebiasaan kita? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak orang yang sadar betapa berharganya kewarasan ala Indonesia.